in class 3, please open your class books and move to this page, which is page 118 on my book, and it is about this story. Okay, here we have a fiction story. A fiction story. What does mean fiction story? It means and the title is The Prince and the Pauper. Prince is he is a king's son, and pauper, it means poor, P-O-O-R. So The Prince and the Pauper, this is the title. And here we have some paragraphs, so I'm going to read the paragraphs, but I'm going to translate them to Kurdish for you. Maybe there are some words that are not familiar to you. At this time, I'm going to translate these words. Okay, so now let's start with the first paragraph. Tom Canty was a boy from a very poor family. His clothes were old and dirty, and he never had enough food. However, Tom believed that he could have a better life. One day, he was clever and he knew how to read and write. Is it clear? He was clever and he knew how to read and write. He wanted to get a good job and earn enough money to have a house, clothes, and good food. Okay, so here we have this word earn. It means قازانج کردن. بۆ نمونە تۆ ئەتەوێ بڕە پارە پێکەی تو لە ئیشێکا بەکاری بنی بۆی قازانجێکی تیا بکەی. Okay, he wanted to get a good job and earn enough money. Is it clear? So earn, it means قازانج کردن. In this paragraph, I think that this word is not familiar. Okay, so earn, it means قازانج کردن. واتە سود وەرگرتن. Okay, so that's about the first paragraph. Now let's move to the second one. One day Tom was outside the palace gates. When he saw Prince Edward, Tom stood and watched the prince for a while. The guards tried to send Tom away, but the prince stopped them. The two boys were very surprised when they saw each other. They had very different lives, but they looked just the same. They had the same eyes, the same hair, and the same faces. The only thing that was different was their clothes. Prince Edward invited Tom into the palace, and the two boys talked about their lives. Edward had lots of money, fine clothes, jewels, and plenty of food, but he had to stay in the palace and be quiet and good all the time. Tom had nothing, but he could play in the street with other boys and meet lots of interesting people. Okay, so in this paragraph, we have this word, guards, okay? قولي من guards وكو doorkeeper وان وكو بون من أوكساني كا لبردم بالاس كان أو سنو بارس جاري لا كوشك كان كان بالاس it means كوش guards واتا باسوان يبردم كوشك كان. Okay, so just only this word it's not familiar to you. Okay, that's about the second part. I want to be like you, Tom said to Edward. You are rich and you can have everything you want. I want to be like you, Edward said to Tom. You are free and you can do everything you want. Well, you look just like me and we are the same age, said Edward. Let's swap clothes. You can stay here and I can live with your family for a while. Tom thought this was a wonderful idea. The two boys swapped clothes and looked at each other. Okay, Buliman. Here we have this word, which it's a verb. Swap, it means alugor kirden. Wata chian kellerea Edward و Tom جلو بركانيان alugor kir wata Edward بوبا لا برنسا وكخوي برنسا بوبا كسيكي هجار توميش بوبا تشي بوبا the prince. Okay, the king's boy it means. جلو بركان alugor كردو شوينا كان نقول أو تشوبو أويك لقى مالي توما بجي أميش تشوبو أويك
the prince. So now let's see what happened in the next paragraph. Okay. We are like twins, Tom laughed. Before Edward left the palace, he hid a wax disc in a suit of armor. Then he left the palace quickly before the guards found the two boys together. Soon Edward was with Tom's family, but it was not much fun. Tom's father was unkind. He was often angry and he shouted at Edward all the time. Edward wanted to leave. He ran away and met a soldier called Miles Hendon. Okay, Miles Hendon. Gulliman. In this paragraph, we have this word, a wax disc. Wax disc ما بس يلاقي وكو أو بلين a metal coin. واتا وكو بلين coin يكي أسن. Okay, Gulliman. Wax disc وكو تمان وكو بلين coin يك باشا وكو باريكي أسن. So he hid a wax disc in a suit of armor. أما بس يجي على وقبل كوني كي شهر دوا لجلو برجع يأخذ لقاطة قلغانية كأما بس يجي قاطة قلغاني. نايت أواني كلا بردم بالاسا كان أوستن بالشوا بتاعتي قلغاني كان بيو جلو برجع كي أسنين يعني برا. So suit of armor أو جلو برجع قلاوي كي أسنو ماسكي كي أسنو قلغاني كان بيو لبردم بالاسا كان أوستن أو suit of armor. باش أقول من أجلو برجع. Twins, you know what does mean? It means duana. Basha. So that's all about this part. Now let's move to the next one. He was a kind man and he looked after Edward. They had lots of adventures together. Edward didn't really like life outside the palace. He saw that life was very difficult for poor people. He decided to be a good king and help the people of England. Okay, so adventures, it means serkeshi. Okay, so and England go Britannia قولي من بس اللي England إنجلترا. Difficult, it means أسانية. Okay, he saw that life was very difficult for poor people. It means بيني ياخذ بودر كوكا جيان بو هجارة كان آسانية ما بس يلوه. He decided to be a good king. بريالي دابو باشاكي باش. So decided, it means بريالي دابو ريادان, and it's a verb. Okay, so the next part. Meanwhile, Tom was pretending to be the prince. It wasn't easy. He didn't know how to act. Okay, or what to say to people. At first, people thought the prince was ill because he seemed so different. But Tom was a clever boy and he learned quickly. He had lots of good ideas and he was good at making important decisions. Soon, everyone was sure that the prince was well again. Okay? So what does mean that? Meanwhile, Tom was pretending to be the prince. الله اللي كاتك كتوم وابشان إذا pretending واتا جونلي تمثيل كدن ياخو وابشان دان وابشان كأوبا ميرا كأخو بابلين بكوري باشاكا. It wasn't easy. كأما أسانا بو he didn't know how to act. نيزاني تون أكتي أو كاتون خوي وابشان داك أم بوبا prince وخولي أصلا كسيكي هجارة ومنالكي هجارة. باشا قولي من خەڵکەکە کەسرەتەوە وانزانی نەخۆشە بەڵام تۆم زۆر زیرەک بوو وردە لەگەڵ ئەوە ڕاهات کە پێویستە چی بکات کەسێک کە ببە پرنس چی بکە و بەردەوام چیشیە کرد. He was good at making important decisions. زۆر باش بوو لەوەی کە بڕیاری زۆر گرنگ بدات. Decisions, it means بڕیاردان. Important, it means گرنگ. So بڕیاری گرنگ. Okay, so that's about this part. Sadly, the king died while Edward was away. Prince Edward was now the king of England. Tom was very worried. He didn't want to be king. Luckily, Edward heard the news and came back to the palace. He arrived just in time. Tom was about to become the king of England. Edward and Tom tried to tell people the truth. Is it clear? In this part, luckily, واتە خۆشبەختانە
and he arrived واتە گەیشت. Okay, arrived is a verb, it means گەیشتنە شوێنێک. So that's all in this part as well. The next one, and which is the last one. I am not Prince Edward, said Tom. I am Tom Canty. لەبەرەوەی تۆم خۆی کردبوو بە Prince Edward باشە، ینی هینەکان جلەک بەرگەکانیان گۆڕیبەوە، ئەو بوو بە کینگ و ئەش بوو بە کەسێکی هەژار، دوایی خۆی کەشف کردوتی I am Tom Canty، من نیم. I'm not Prince Edward، من ئەو نیم، من Tom Canty. I'm the real prince، من پرنسە حەقیقیەکەم، said Edward. We are sorry we lied، ببوورن کە ئێمە درۆمان لەگەڵ کردن. It was only again، تەنها ئەمە وەکو یاریەک وا بوو کردمان کە چون جلوبەرگەکانی خۆیان گۆڕیەوە و کەسایەتی خۆیان گۆڕیەوە. Edward looked poor and dirty and people didn't believe that he was the real prince. لەبەرەوەی Prince Edward جلوبەرگەکانی تۆمی لەبەرا بوو، مەش دەزانی تۆم کەسێکی هەژار بوو، جلوبەرگێکی پیس و باشی لەبەر ینی پیس بوو و باشیش نەبوو کە لەبەریا بوو. So خەڵکەکە بڕوایان بە Prince Edward ناکرد کە ئەمە کینگە حەقیقەت و کینگە ڕاستیەکە بێ باشە. But Edward took the wax disc from the suit of armor and showed it to everyone. بەڵام لەم کاتە هاوکو چی دەرهێنا؟ wax دیسکەکەی دەرهێنا، ئەوی کەوتما وەکو کۆینێک وایە، پیشانی هەموو خەڵکەکەیدا. The wax disc was the great seal of England. Okay? The wax disc was the great seal of England. Only the true king of England has the great seal. Okay? So, great seal گوڵی من مەبەستی چییە؟ مەبەستی ئەوەیە ئەو واکس دیسکەی کە باسمان کرد پێشتر ئەوە بڵێ کە وەکو مۆرێک وا بووە یا خوشتێکی لەسەر چاپ کراوە، وەکو چاپکردنێک وا بووە، یا خوا بڵێن وەکو مۆرێک بەکار هاتووە کە تەنها only the true king of England had the great seal، تەنها ئەو واکس دیسکەی هەیە و ئەو great seal لەسەر بووە. باشە گوڵی من مەبەستی ئەوەیە. So Edward became king. Edward بوو بە king لە دوای ئەوە. But he remembered his adventures. بەڵام بەردەوام چی بەبیر بوو؟ سەرکەشیەکانی. So adventures it means سەرکەشی. And the lessons he learned when he was with Miles. He was a good king and he helped the people of England. He made sure that life was better for poor people and Tom became a very important man. He was never poor or hungry again. Is it clear? So, Guliman, that's all about this story. But I'm going to story. There's a message. Message here. There's a message behind this story. And as I told you, it's a fiction story. What is chiro ki khayali amel rasti warnegirawa. وتكسك دانشتو أم chiro ki ببي خيالي خوينو سوا. بس يجي بوكا إدوارد وتوم جلوبرگا كانيان غوريو أو بوبا برينس بواتا بوبا غوري باشو أميش بوبا كسيكي هجار دوايك أو بوباكي إدوارد أمريتو أم إدوارد أبيت با باشا على دواي باوكيوا ودواي باشا كي زور باش درجة يارمتي هجاران أيا ئێمە لە کۆمەلگای دوو چینمان هەیە، چینی هەژار و چین دەوڵەمەندمان هەیە کە دایما هەژارەکان هیواخوازن بەوەی کە بچنە شوێنی دەوڵەمەندەکان، بەڵام دەوڵەمەندەکان کەم کات هیواخوازن بەوەی بچنە شوێنی هەژارەکان و وەکو ئەوان هەژار بن. بەڵام لێرە ئێدوارد کەسێکی زۆر باش و سەرکەوتوو بوو لەبەرەوەی بۆ جارێک لە ژیانی ئەو ئەدڤێنچەرەی تاقی کردەوە ئەو سەرکێشەکە بۆ ئیش ببە بە کەسێکی هەژار و جلوبەرگی پیس و ناشرین لەبەرکە. دوایی کە بوو بە کەسێکی هەژار بۆی دەرکەوت کە ژیانی هەژارەکان چۆنە، کە هەژارەکان لە چەند ناخۆشیە ئەژین. لەبەر ئەوە کاتێکە بووە بە ریال کینگ، بووە بە پاشایەکی ڕاستی، هەوڵیان لەگەڵ هەژارەکانە زۆر باش بە ژیانی هەژارەکانی بە شێوەیەکی تر گۆڕی و لە هەمان کاتیشا تۆمی کرد بە کەسێکی گرنگ و ئیتر لەو کاتەوە تۆم هەژاری و برسێتی نەبینیوەتەوە. باشە گوڵی من لەبەرەوە مەبەستی لەوەیە مرۆڤ چەند لە پلەی باڵا شابێ، مرۆڤ لە چەند لە پلەی بەرزی شابێ ئەبێت دایمە چاوی لەو کەسانە بێت کە پێویستیان بەوە، دایمە ئەبێت دەستی یارمەتی بۆ هاوڕێکانی بۆ هەموو کەسێک درێژکە. ئێوەش لە ئێستایە لەوانە شتێکی کەم بتوانن بەرامبەر هاوڕێکانتان بیکەن، بەڵام دایمە ئەگەر تۆ شتێکت هەبوو لە ژیانتا هەستی کرد هاوڕێیەکت ئەو شتەی نییە حەزەکە هەیبێ خەچێکە با تۆ ئەو شتە ببەخشی بۆ ئەگەر بۆ ماوەیەکی کاتیش بێ
با هەوڵ بێ دڵی هاوڕێکەت خۆشکەی چۆن ئێدوارد چۆن دڵی تۆمی خۆش کردو بۆ ماوەیەک تۆم بوو بە کینگ و ئەو بوو بە کەسێکی هەژار ینی هەوڵ بێ هەموو خۆشی و ناخۆشەکانی ژیانی خۆ تاقیکەیتەوە باشە گوڵی من کە گەورەش بوون هیوام وایە کەسێکی وا دەرچن کە بتوان یارمەتی هەژاران بن بە پێی توانای خۆتان لە ژیانی ڕۆژانەتانە هەوڵ بن دایمە هێڵفۆڵ بن هەوڵ بن کە هیچ کار ئازاری هیچ کەسێ نێن باشە گوڵی من So that's the message behind the story. بۆی بە کوردیش پێم وتن بۆی زۆر باشتر لە مانای ستۆریەکە تێبگەن بەڵام ستۆریەکەم ترانزلیت نەکردن ها چەند وشەیەکی کەمی نەبێ باشە گوڵی من try to read it twice دوو جار هەوڵ بە بیخوێنیتەوە ئیتر خۆت already باشتر لی تێگەیت ئۆکەی گوڵی من چیمان هەیە لێرە we have this exercise so let's do it together so pay attention here we have some questions we should answer these questions. Read and write short answers. Okay. Was Tom Canty from a rich family? Emila Sarata Basman Kutman Tom Canty was a boy from a very poor family. I tell a family so I will be no, he wasn't. Okay, in this way. Number 2. Was Tom clever? Yes. Yes, he was. Did Edward want to be like Tom? Yes. He did. Yes, he did. Was Tom's father king? Was Tom's father king? Nope. No, he wasn't. Did Edward like life outside the palace? So the answer is no, he didn't. Did Edward like life outside the palace? No, he didn't. It means no, he didn't like life outside the palace. And number 6 and the last one. Did Tom become king? No, he didn't. Edward became king, not Tom. Okay? He was Edward, not Tom. So that's about this exercise. And we have this one as well. Ask and answer. We have these 3 questions. You have to answer them. But briefly, please. Who do you think has a better life, Edward or Tom, and why? Okay. Why do you think the boys wanted to swap places? Okay. Do you want to swap places with anyone? Who and why? You have to answer these questions, please. Okay. قول جوانا كاني من تكاي ورق بوكا كانتام كانوا بچنە سەر page 118 کە ئەمە کۆتا هۆمۆرک ئەبێ لەبەرەوەی ئەم ڤیدیۆیە ئەبێت بە کۆتاوانەی ئەم ساڵتان ئۆکێ گوڵەکانی من بەم شوەیە کتێبەکەمان هەمووی تەواو کرد هەمووی یونتەکانمان خوێن لە یونتی 1ەوە هەتاوەکو یونتی 15 زۆر سوپاستانەکەم کە ئەم ماوەیە توانیتان بە باشی گوێ لە ڤیدیۆکان بگرن هۆمۆرکەکانتان بە باشی بۆ ئەناردم زۆر سوپاسی خۆتانەکەم سوپاسی دایک و باوکتانەکەم سوپاسی خێزانەکەتانەکەم بە شێوەیەکی گشتی هیوام وایە سەرکەوتوو بوون هیوام وایە بە باشی سعی بکەن بۆ ئەگزامەکەی کۆتاییتان کە کاتێکی کەمی ماوە ئەبیش دوای جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزە بێت دەستان خۆش بێ کە چەند کاتێکی زۆرە لە سەرەتای ساڵەوە هەتاوەکو ئێستا ئێوە ماندوونە ناسانە کەم تازۆ هەمۆرکەکانتان کردووە شایانی سوپاسن شاین دەستخۆشین زۆر خۆشحاڵ بووم گوڵەکانی من ئەمەش کۆتا ڤیدۆمانە بێ بۆ هیوادارم بتوان ئەم چەند هۆمۆرکەکەمەش کە وەکوتم کۆتا هۆمۆرکە بێ بە خۆشحاڵیەوە بە دڵێکی خۆشەوە بیکەن و هەوڵبن هیچ هەڵەیەک نەکەن کە ئەو هۆمۆرکانش لەسەر پیجی 118 واتە ئەم پیجە and 119 بە هەمان شێوە ئەم پیجە ئەگەر پشتینە پیجی دوای ئەو کە ئەویش 120 also on this page we have some exercises. Please try to do these exercises as well. Kawata homework 118, 119, 120, 121 was lebena. Basha gulimin. So وەکوتم ئەمە کۆتا ڤیدۆیە زۆر خۆشحاڵ بووم هیوای سەرکەوتن بۆ هەرمووتانە خوازم ئینشاءالله لە کاتی ئەگزامەکانە ئەتان بینمەوە و چاوم پێتانەکەوێتەوە هیوای کاتێکی شاد و تەندروستێکی باش و لە ئێسەوە جەژنیشتان پیرۆز بێ و هەمیشە لە جەژ نابن بەڵام تکایە وەک هەمیشە وتومانە
سویتی زۆر نەخۆن ئەگەر چوونە دەرەوە لە جەژنە گۆڕاڵی دایک و باوکتان بن ئاگاتان لە خۆتان بێت لە کاتی ڕۆشتن تکایە بە سەر شەقامەکاندا مەڕۆن یاخود بە وریاییەوە بە قراقی شەقامەکاندا تێپەڕن و شیرینی زۆر نەخۆن باشە گوڵی من و خواردنی دەمی هیچ کەسێک نەخۆن و بە کەلوپەلی هیچ کەسێک خواردن مەخۆن کەلوپەل هیچ کەسێ بەکارمێنن باشە گوڵی من شتی هەر کەسێکیشتان ویست بەکاری بێنن you have to take permission okay I told you this ئەبێ دایمە مۆڵەت وەرگری هیچ مرۆڤێک گوڵی من مافی ئەوەی نییە بەبێ پرس دەستکاری کەلوپەلی کەسێکی تر بکە ئیتر ئایا ئەو کەسە ئەگەر دایکت بێ یا باوکیشت بێ تەنانەت برا بچووکەکەشت یا خوشکە بچووکەکەشت بێ تۆ مافی ئەوەت نییە دەستکاری کەلوپەلەکانی بکەی ئەویش بە هەمان شێوە لێ کاتا مافە هەیە کە داوای مۆڵەتی لێکەی پێرمشنی لێ وەرەگری ئەویش ئەڵێ بەڵێ ئەتوانی شتێکی من بەکاربێنی باشە گوڵی من وێ نەشتی کەس بەکاربێنە نەشیرینی زۆر بخۆ و لە کاتی چوونە دەرەوە شاد ئاگاداری خۆت بۆ هەمیشە لە چەژن و خۆشییا بن و کاتێکی شاد هەموو شتانم خۆشەوێ. Okay, don't forget that. Bye bye.